service costing. Now online students take the path. Yes. Okay, service costing. இது வரைக்கும் process costing பார்த்தோம், marginal costing பார்த்தோம். We have seen standard costing also. Standard costing is not a method of costing basically. It is the technique. Budget and budgetary control as well as standard costing is a detective control technique where we will be analyzing the variances. Okay. Method of costing happens to be your service costing, which is more prominent or which is very much required for service industry. Service industry na perumala yaran pathana cinema theaters, okay, IT, chartered accountant office, passenger transportation agency, hospitals, educational institutions, hotels and restaurants, GDA, goods transport agency. இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டாருக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள். Now I am going to do, there are nearly 7 to 8 industries they have given to you in your study material. Okay, I am going to solve 5 to 6 industry which is very much complex to solve. Okay, rest all the sums are easy where you can solve. Among that, one of the industry which is very much tougher happens to be your passenger transportation agency. In a transportation agency, passenger transportation agency. See, the main important thing in this chapter is to identify the cost unit. என்னது cost unit. உங்களுடைய காஸ்ட்டை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து பெரிய விஷயமாவே இருக்கும். ரீசன் என்னன்னா, ஒரு பஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒருத்தனே என்ன பண்ண மாட்டான், டிராவல் பண்ண மாட்டான். ஒரு பஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒருத்தனே டிராவல் பண்ண மாட்டான். அப்படி ஒரு பஸ்ல ஒருத்தன் பாதியிலே இறங்கிடுவான், இல்லைன்னா 10 கிலோமீட்டர் கழிச்சு இறங்குவான், 20 கிலோமீட்டர் கழிச்சு இறங்குவான். So இவனுங்க கிட்ட அது தகுந்த மாதிரி என்ன வாங்கணும், ஃபேர் வாங்கணும். So all these are the practical problems involved. So based upon this, unit will be decided. So let us see first straightly a passenger transportation agency without wasting the time. Okay, I will be spending nearly 2 to 2.5 hours upon 5 to 6 questions. What we are going to discuss, which is going to cover 5 sectors. Namely, I am going to complete PTA, goods transport agency, PTA, passenger transportation agency, hotel and lodgings, hospital, education institution has been there, but now it has been taken out. I don't know what your institute has done. I need to see your study material once. And ID and the power sector is also included. Okay, we are going to cover almost all, and one more thing is also included, that is your insurance companies. I think it is at last. Okay, so let us see what are all the things. Maybe it is more than enough to cover within a span of 3 hours. If possible, what are all the sums I can do, I will solve. Nearly I am going to solve nearly 6 to 7 sums, don't bother. Okay, let us see. At least one big sum in an industry. Bookla irukkudiya sum over periya sum na bookla irukradha vandu na solve panniten. Now see here, passenger transportation agency, which happens to be a biggest part. I told you, numerator will be the total expenses or total cost with respect to particular service. Denominator will be your cost unit. Okay, so now let us see here. Cost unit for passenger transportation agency என்னன்னு சொல்றாங்க, per passenger. என்னது per passenger or per passenger per kilometer. என்னது per passenger per kilometer. You tell me when you will be using per passenger as a base and per passenger per kilometer as a base. You would have come to know about stage carrier. You would have come to know about stage carrier and contract carrier. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. Stage carrier, contract carrier. Stage carrier ஒரு டவுன் பஸ் இருக்கா, என்ன பண்ணும், ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணும், டிக்கெட் கொடுத்துட்டு போவோம். கான்ட்ராக்ட் கேரியர்னா என்ன, இங்க இருந்து ஏறி உட்காந்துட்டானா 100 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் எல்லாருக்குமே காமன் டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் இருக்கும். பஸ்ல டிராவல் பண்ணக்கூடிய எல்லா பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே என்ன இருக்கும், காமன் டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் இருக்கும். Okay, that's why in PTA, passenger transportation industry, we are using both per passenger and per passenger per kilometer as a cost unit. Okay, now
concept of equivalent unit in service costing. Say for example, so equivalent unit is also possible in service costing. We have studied equivalent units yesterday, day before yesterday, that is in process costing. When valuation of WAP is done, either it is a finished goods, not it is a raw material, but I need to value what I have done. I have calculated it as a equivalent production unit based upon FIFO method or weighted average method. Okay. Similarly here, we are going to calculate the equivalent unit. See the example. CBE to Salem, how many kilometers? 150 kilometers. Salem to Bangalore, how many kilometers? 150 kilometers. What is the total kilometer for CBE to Bangalore? 300 kilometers. Okay. Bus capacity happens to be 40 capacity. 40 capacity will be traveling from CBE to Bangalore, that is full ticket. 30 will be traveling from CBE to Salem, that is half ticket. Now I need to fix up the fare. What will be the thing? Cost 5,000, profit 500, total takings happens to be 5,500. In passenger transportation services as well as hotels, you will be coming to know a new term called taking. Takings means sales. Takings means sales. Okay. Now you see here alternate number 1. Conversion of full ticket into half ticket. No doubt that this 40 ticket happens to be full ticket, 30 things happens to be half ticket. Okay, half ticket full ticket add பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படினா we will be forcefully converting this half ticket into full ticket base or full ticket into half ticket base. Now what I have done? I have converted full tickets into half ticket. So what is your full ticket? Full ticket will be 40. Okay, which is equivalent to 80 half tickets. Already 30 half ticket total enna varum 110 half ticket. Appo what will be the ticket charge? 5,500 divided by 110, 50 rupees for Coimbatore to Salem. If it is for Coimbatore to Bangalore, then 50 into 2, that is 100. That is 100. So this is the concept of equivalent units. This we will be using whenever it is required. Next comes alternative to conversion of your half ticket into full ticket. What I am doing? Full ticket will be keeping same. Okay. 30 divided by 2, that is now it has become 15 full ticket. 30 half ticket is equals to 15 full ticket. So total full tickets will be 55. Now what will be the price? 5,500 divided by 55 is equals to 100 per full ticket passenger. That is the person who is traveling from Coimbatore to Bangalore. So what will be the half ticket passenger rate? 100 divided by 2, which is 50 rupees. Emma purida puriyappa concept of equivalent purida puriya. Yes. Now see here composite unit. Already we have studied a composite unit. What do you mean by composite unit? Blending of two units is known as composite unit. Per passenger per kilometer. What does it mean? One passenger 1 kilometer travel பண்றதுக்கு எவ்வளவு? So basically this is said to be known as your composite unit. Blending of two units is said to be known as composite unit. Already it has been used, but I am going to give you the explanation upon composite unit. So in service costing you have to very much clear about cost unit, and cost unit la equivalent unit na enna theriyum. Next comes your composite unit. Okay, so come to composite unit. See here 70% seating capacity. 70 is the seating capacity. எவ்வளவுப்பா? 70. 20% of seating capacity எத்தனை கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும்? 6 கிலோமீட்டர். 30% of seating capacity எத்தனை கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும்? 7. 40% of seating capacity எத்தனை கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும்? 9. 10% of seating capacity எத்தனை கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றாங்க? 12. Okay. Now you see passenger 70 into 20% into 6 kilometer. எவ்வளவு passenger kilometer? 84 passenger kilometer. எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? Passenger
into proportion க்கு எந்த யூனிட்டுமே கிடையாது into கிலோமீட்டர் போட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் passenger kilometer. Okay, similarly here 70 into 30% into 7 147 passenger kilometer. 70 into 40% into 9 252 passenger kilometer. 70 into 40% into 12 84 passenger kilometer. So total passenger kilometers will be 567. Now revenue happens to be, say for example 5670 and 567 passenger kilometer has been calculated. So what will be the passenger per kilometer? Rupees 10. ஒரு passenger 1 kilometer travel பண்றதுக்கு 10 ரூபாய் செலவு. புரியுதா? You have to know when per passenger will be used, when per passenger per kilometer will be used. Per passenger per kilometer will be used normally in a town bus concept or stage carrier concept. Per passenger will be used during your tourism buses or contract buses. All these things are the example where per passenger ticket will be charged. ஸ்டேஜ்லெஸ்ல நிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா per passenger basis-ல டிராவல் போட்டுட்டு போவாங்க. Okay, your train tickets fares are booked based upon your per passenger per kilometer basis. Okay, flight tickets are booked on the basis of per passenger basis. Okay, sophisticated thing I can put like this: sophisticated thing has been taken place on per passenger basis. Comfort and necessity things will be done on per passenger per kilometer basis. So this is the way you can remember. Both are said to be your passenger transportation agency cost unit. அப்ப இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? போலாமா? See, all these are the notes. Okay, we will be applying it. Without reading this, I can't go for passenger transportation agency. Okay, சம்ஸ்க்கு நம்ம போக முடியாது. இதெல்லாம் இருக்குது டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் போக முடியும். Transportation services, standing charges or fixed cost. எதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஆர் பிக்சட் காஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணலாம்னா இன்சூரன்ஸ், லைசன்ஸ் ஃபீ, salary to driver, conductor and cleaner if it is paid on monthly basis. Daily basisல பே பண்ணிருக்கீங்க, trip basisல பே பண்ணிருக்கீங்க, it will be a variable component. Okay, garage cost, depreciation if it is related to reflection of time. That means SLM basisல கொடுத்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? Transportation. Time base பண்ணி கொடுத்திருந்தீங்கன்னா transportation service, sorry, variable fixed cost la varum. Number of kilometers based பண்ணி depreciation இருக்குன்ற பட்சத்தில் then will come under variable component. Taxes, administration expenses, all these are said to be your standing charges. Running cost or variable expenses, petrol, diesel, lubricant oil, wages to driver or conductor if related to operations, depreciation if related to activity, any other variable cost identity. புரியுதா? டெய்லி பேசிஸ்லயோ ட்ரிப் பேசிஸ்லயோ நீங்க சம்பளம் கொடுத்தீங்கன்னா அது எங்க போயிடும்? ரன்னிங் காஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஆக்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இட் வில் கம் அண்டர் அகைன் அண்டர் வேரியபிள் காம்பவுண்ட். செமி வேரியபிள் காம்பவுண்ட். யாரப்போ செமி வேரியபிள் காம்பவுண்ட்? ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், டயர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ் ஆர் செட் டு பி யுவர் செமி வேரியபிள் காம்பவுண்ட். ஓகே, so this is your notes on passenger transportation agency. This should be the requisite knowledge you have to keep. Make a note of it. We will be solving the sums. And then the sector வரப்ப என்னன்றது நான் சொல்றேன், அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். Okay, equivalent component equivalent unit will be applied in most of the areas. It is a basic concept you have to keep in your mind. கொஞ்சம் சீக்கிரமா நோட் எழுதிக்கோங்க. ப்ராப்பர்ட்டா
Done. எழுதியாச்சாப்பா? Question. Done. Done. வேற கேட்டீங்களா? இது அது பண்ணிட்டு இது நடத்தா நன்றி நம்ம இல்ல நைட் தூக்கம் இதா முடிச்சுட்டு கிளம்பிடு. சரி ஃபோட்டோ விட்டுருந்தான். தூக்கம் வருங்க. சரி பார்த்துக்கலாம் பாருங்க. Done. Really? 5660. Revenue.
Done. Transportation services కున్నానా చార్జెస్ స్ప్లిట్ అప్ ఏదైనా ఫిక్స్డ్ ఏదైనా వేరియబుల్ ఏదైనా సింగిల్. Done. If related to reflection of time. Done. Done. Purple. Practice question number 2 എടുക്കാം. എടുത്തിട്ടിയപ്പാ? Yes, yes. Mr. X owns a bus which runs according to following schedule. Study material, service costing, page number 12.62. Okay, practice question number 2. Mr. X owns a bus which runs according to the following schedule. Delhi to Chandigarh and back the same day. Delhi to Chandigarh and back to the same day. Distance covered 250 kilometer one way. Number of days is running each month, 8 days. Seating capacity occupied eவ்வளோ 90%. Okay. Next, seating capacity எவ்வளோன்னு சொல்லி கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கானா எங்க கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. See, last line of your table. Seating capacity of the bus happens to be how many percent? 80%. Next,
Delhi to Agra and back the same day. Distance covered எவ்வளோ 210 kilometer one way. அப்போ up and down to and fro எவ்வளோ வரும் 210 into 2. Okay. So number of days run each month happens to be 10 days. Seating capacity occupied எவ்வளோ 85%. Delhi to Jaipur and back the same day. Distance covered euro 270 kilometer one way. Number of days run each month happens to be 6. Seating capacity occupied 100%. Following are the other details. Cost of the bus 12 lakh. It has been given to calculate your depreciation. Okay. Salary to the driver 24,000 per month. சொல்லுப்பா month based கொடுத்துருக்காங்கப்பா. Fixed variable அப்பா fixed. Fixed cost. Salary of the conductor, that is also fixed. Salary of the part-time accountant, that is also fixed. Insurance of the bus per annum, salary எப்படி கொடுத்துருக்கோம் per month. இது எப்படி கொடுத்துருக்கோம் annum. Convert பண்ணணும். Either for month convert பண்ணு இல்லனா எல்லா டீடைல்ஸும் per annum convert. Let us see what the question demands. Diesel consumption 4 km per liter at 56 rupees per liter. 1 லிட்டருக்கு எவ்வளவு மைலேஜ் பா கொடுக்குது 4 கிலோமீட்டர். அப்ப எத்தனை கிலோமீட்டர்னு சொல்லி நம்ம டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணாதான் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு என்ன கிடைக்கும் டீசல் எத்தனை லிட்டர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம்ன்றது தெரியும். டீசல் எத்தனை லிட்டர் கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம் தெரிஞ்சனாதான் டீசலோடைய காஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணனாக்க நமக்கு டோட்டல் டீசல் காஸ்ட் கிடைக்கும். ரோட் டாக்ஸ் given is 15,915 per annum. Lubricant oil 10 per 100 kilometer. இதுக்கும் கிலோமீட்டர் எவ்வளவு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மட்டும்தான் எவ்வளவு லூப்ரிகன்ட் ஆயில் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம் தெரியும் அதோட காஸ்ட் இருக்கு. பெர்மிட் ஃபீ 315 per month. Repairs and maintenance 100 per month. Depreciation of the bus 20% per annum on your original cost. So how many what is the percentage 20% on what 12 lakh 12 lakh into 20% 2,40,000 per annum is your depreciation. Seating capacity of the bus is 50%. Passenger tax is 20% of the total takings. Total takings means 20%. Calculate the bus fare to be charged from the each passenger to earn a profit of 30% on total takings. Total taking means your total sales. Okay. The fares have to be indicated per passenger for the journey. Per passenger kilometer, per passenger. Per passenger kilometer, per passenger. Per passenger is your another cost நீங்க calculate பண்ண வேண்டியது. Delhi to Agra and Delhi to Chandigarh, Delhi to Agra, Delhi to Jaipur is your அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்றது per passenger எவ்வளவு செலவாகுதுன்றது சொல்லு. ஓகே. Now see here. Calculation of composite unit. Okay. Calculation of composite unit. See here. Delhi to Chandigarh. Delhi to Chandigarh என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. They have asked per passenger. We are calculating what? We are calculating what? They are asking us to go for per passenger. We are calculating what? சொல்லு. We are calculating what? Passenger kilometer. Okay. Delhi to Chandigarh. எத்தனை பஸ் பார்க்கு? எத்தனை பஸ் பார்க்கு? ஒரு பஸ். சரியா? டூ அண்ட் ப்ரோ போயிட்டு வருதா? டூ அண்ட் ப்ரோ போயிட்டு வருதா? தட் இஸ் நோன் அஸ் ட்ரிப். கரெக்டா? இன்டூ 2. ஒரு ட்ரிப்புக்கு 2 வாட்டி டூ அண்ட் ப்ரோ. ஓகே. இன்டூ டெல்லி டு சண்டிகர் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்? 250 கிலோமீட்டர். இன்டூ ஒரு மாசத்துல எத்தனை நாள் வேலை செய்யுது? 8 days. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி? 90% is the seating capacity. Into passengers எவ்வளவு? 50. Okay. So what will be the thing? 1,80,000 passenger kilometer per month. ஒரு மாசத்துல 8 நாள்னு சொல்லிருக்கான். கரெக்டா? சோ அப்ப நான் கால்குலேட் பண்றது இந்த டெல்லி டு சண்டிகர் ரூட்க்கு எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்? 1,80,000 passenger kilometer per month. டெல்லி டு ஆக்ரா. டெல்லி டு ஆக்ரா ஒரே பஸ் 2 வாட்டி டூ அண்ட் ப்ரோ. ஆக்ரா டெல்லியில இருந்து ஆக்ரா போயிட்டு வருது. இன்டூ எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ்? 210. அப் அண்ட் டவுன் 210 இன்டூ 2 னா 420 அங்க மல்டிப்ளை ஆயிடுது. இன்டூ எத்தனை டேஸ் ஒர்க் ஆகுது பெர் மந்த்ல? 10 days. சீட்டிங் கெபாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கும்? 85% ஆஃப் 50. சோ இங்க எவ்வளவு ஆகுது? 1,78,500 பேசஞ்சர்
kilometer per month. Delhi to Jaipur. Delhi to Jaipur என்ன ஆகுது 1 into 214 2 trips ஒரு ட்ரிப்புக்கு 214 இருக்கும் into 270 is the distance into how many days you are going in a month 6 months 6 days in a month into seating capacity 100% of 50. So இங்க வர்றப்ப எவ்வளவு வருது 1,62,000 passenger kilometer per month. So total comes to 5,20,500 passenger kilometer in a month. Next. Calculation of total kilometers for the purpose of petrol as well as lubricant. Okay. Delhi to Chandigarh எவ்வளவு கிலோமீட்டர் எவ்வளவு ஒரு பஸ் ரெண்டு வாட்டி போயிட்டு வரோம் 250 கிலோமீட்டர் into 8 days in a month. 8 days in a month. So how many kilometers you will be covering for Delhi and Chandigarh route in a month? 4,000 kilometers. Delhi to Agra, one bus, 2 times, that is 2 and fro, one trip. One trip consists of 2 times. 2 and fro into distance for one way distance also 210. அதே தான் திருப்பி வருவாங்க அதனால தான் into 2 multiply பண்ணிருக்கேன் into 10 days in a month. How much? 4,200. Next, Delhi to Jaipur, one bus, 2 and fro, that is one trip. It is nothing but 2 and fro into 270 kilometers on one way into 6. எவ்வளவு வருது 3240 kilometers. Total kilometers எவ்வளவு 11,440. 11,440. ஏப்பா புரிஞ்சுதாப்பா எது கால்குலேட் பண்றோம்ட்டு? Okay. Next, calculation of working note number 3. Diesel expenses per month. Okay வா 1 லிட்டருக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குது 4 கிலோமீட்டர் 1 லிட்டர் is equals to எவ்வளவுப்பா 56. 1 லிட்டர் is equals to how much 56. சரி அந்த A equal to B equal to C விடுங்க. அப்போ 1 லிட்டர் பெட்ரோல் செலவு பண்ணா 4 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்குது கரெக்டா அதுதான் 4 கிலோமீட்டர் is equals to 56 rupees. அப்போ 1 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு செலவாகுது 56 divided by 4 1 கிலோமீட்டருக்கு 14 rupees per kilometer. எத்தனை கிலோமீட்டர் வண்டியை ஓட்டுறோம் 11,440 kilometers வண்டியை ஓட்டுறோம் இந்த 11,440 இங்கே கால்குலேட் பண்ணுங்க இங்க ஓகே சோ 11,440 into 14 எவ்வளவு வருது 16 lakh sorry 1,60,160 rupees is your diesel. Lubricant 100 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு செலவாகுது 10 ரூபாய் செலவாகுது கரெக்டா அப்போ 1 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு 0.10 rupee per kilometer. எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணிருக்கிறோம் 11,440. So what will be the amount 1,144 will be your lubricant oil per month. எல்லாமே per month denominator per month கொடுத்திருக்காங்க அதனால காஸ்ட் எல்லாமே என்ன எடுத்துக்கறாங்க per month எடுத்துக்கறாங்க okay. Now you come here standing charges salary to driver given is itself is for per month that is 24,000. Salary to conductor 21,000. Salary to part-time accountant 5,000 per month. Insurance 4,800 divided by 12 because it is per annum. That's why it is divided by 12 per month. 400. Road tax 15,915. It is for also 12 months. So for per month 1,326. Permit fee 315. Repairs and maintenance 1,000. Depreciation 12 lakh into 20% into 1 by 12. I will be getting 20,000 because it is based on reflection of time. If nothing is given, you will be taking it as a reflection of time and it will be charged in fixed cost. Okay? Number புரிஞ்சுதா புரியலையா போலாமாப்பா Yes sir. Variable cost working note 3 working note 4 ல என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை எடுத்துட்டு வந்து போட்டுக்கோங்க. You will be getting total working cost as 1,60,160 plus 1,144. So total it will be 1,61,304. All the cost is for per year or per month? Per month. All the cost is for per year or per month? Per month. So total cost per month will be 23, 43, 45. That is 2,34,345. Wait pannu. Assuming T as takings, we know that T is equals to T is your sales. T is your sales. Or total collection from a customer. This is your total cost. And you are also collecting the passenger tax called 20% on takings. Correct? 20% on takings na evlo varum? T plus 0.20 evlo? 0.20. Plus, and you have to maintain 30% profits of takings. So
ஸோ 0.30 டி. இதெல்லாம் மூணுமே சேர்த்து நீ என்ன பண்ணா உனக்கு டேக்கிங்ஸ் சொல்லக்கூடிய பஸ் பேரை பிக்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆகும்? டேக்கிங்ஸ் எவ்வளவு வரும்? டேக்கிங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 234,545 பிளஸ் 0.5 டி. அப்போ டேக்கிங்ஸ் எவ்வளவு வரும்? 4,68,690 rupees will be your total sales. ஏப்பா நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையாப்பா? ஏப்பா இந்த ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. Everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. What is the total takings they have asked? Calculation per passenger kilometer is equal to total takings will be 4,68,690 divided by passenger kilometer எவ்வளவு வருது? 5,20,500. So outcome will be rupees 0.90 per passenger kilometer. ஆனா எனக்கு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறது ஒரு பேசஞ்சர் இந்த 3 ரூட்ல டிராவல் பண்ண எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு. ஓகே, சோ டெல்லி டு சண்டிகர் டிராவல் பண்றவனா இருந்தா 0.90 பெர் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் இன்டூ எத்தனை கிலோமீட்டர்? 250. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு பேசஞ்சர் அங்க பாரு பெர் ருபீஸ் டிவைடட் பை பெர் பேசஞ்சர் இன்டூ கிலோமீட்டர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா யார் யார் கேன்சல் அவுட் ஆயிடுவாங்க? கிலோமீட்டர்ஸ் கேன்சல் ஆவாங்க. அப்ப என்ன இருக்கும்? ருபீஸ் பெர் பேசஞ்சர் இருக்கும். ஓகே, சோ ஒரு பேசஞ்சர் டெல்லியில இருந்து சண்டிகருக்கு டிராவல் பண்ண எவ்வளவு செலவாகுது? 220. அதே அங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு என்ன செலவாகும்? அதே தான் செலவாகும். அப் அண்ட் டவுன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும்? 450 rupees செலவாகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டெல்லி டு ஆக்ராக்கு வர்றப்ப ஒரு பேசஞ்சர் 1 கிலோமீட்டர் 0.90 இன்டூ வாட் இஸ் த கிலோமீட்டர்ஸ்? 210. சோ போறதுக்கு மட்டும் எவ்வளவு செலவாகுது? 189. அங்க இருந்து திரும்பி வர்றதுக்கு உனக்கு என்ன செலவு? இன்னொரு 189 rupees செலவாகும். டெல்லி டு ஜெய்ப்பூர் 0.90 into 270 you will be getting 240 rupees per passenger. ஏப்பா புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? ஏப்பா புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. எடுத்த உடனே இது பெர் பேசஞ்சர் கிலோ கால்குலேட் பண்ண முடியாது. பெர் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கிலோமீட்டர் ஒரு ரூட்டுக்கு எவ்வளவு மல்டிப்ளை பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைச்சிட போது? ஒரு பேசஞ்சர் அந்த ரூட்ல டிராவல் பண்ணதுக்கு எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு. ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க, சீக்கிரமா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒர்க்கிங் மோட் வைஸ் நான் எப்படி போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next.
Done. Total kilometers முடிச்சுக்கோங்க. இப்போ பாஸ்ட் அட்டம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஓகே, ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங் ஈஸியா தான் இருக்கும், பட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் தான். Done. Done. Shall I scroll? முடியுங்கப்பா.
சீக்கிரம் எழுதிக்கோங்க. பாருங்க 5 சம் சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 5ல இருந்து 6. இது என்டையரா 15ல இருந்து 10, 16, 17 இருக்கு. என்னால வந்து 8 to 9 சால்வ் பண்ணுவேன். மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன சம்ஸ் தான், நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, எல்லா செக்டார்ஸ்லயுமே பண்ண முடியாது. மேபி 6 to 7 செக்டார்ஸ் நான் சால்வ் பண்றேன். மீதி இருக்கிற ஒரு 4-5 செக்டார்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம். 1 மார்க் 2 மார்க் கேட்டானா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இருக்கு. இப்ப இந்த டேக்கிங்ஸ் கால்குலேட் பண்றது எழுதிக்கோ. ஒர்க்கிங் ஆன் 5 போட்டு எழுதிக்கோ. Done. அது எழுதிட்டு.
Done. Question number, illustration number 4. எடுத்துறீங்களாப்பா illustration 4 எடுங்க. Okay. Illustration number 4. SMC is a public for school van fees calculate பண்றதுதான் பா இது. Okay, let us see here how your institute has made a profit. Okay, yes. Illustration number 4. SMC is a public school having how many buses? 5 buses, each flying in a different directions for the transport of its school students. In the view of large number of students availing the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in morning and in the afternoon. எவ்வளவு பஸ் இருக்குப்பா? 5 பஸ் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஷிஃப்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்? 2 ஷிஃப்ட்ஸ். எப்போ? காலையிலயும் ஆஃப்டர்நூன். போறது பிக்கப் பண்ணிட்டு வர்றது, அதுக்கப்புறம் போறது பிக்கப் பண்ணிட்டு வர்றது. மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் 2 ஷிஃப்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும். எத்தனை பஸ் ஒர்க் பண்ணணும்? 5 பஸ். The buses are garaged in the school. The workload of the students has been so arranged that in the morning, the first trip picks up senior students and second trip flying on hour later picks up the junior students. Okay, wow. Similarly, afternoon, the first trip takes the junior students and an hour later the senior trip takes the senior students home. என்ன சொல்றாங்க? மார்னிங்கே 5 பஸ்ஸுமே மார்னிங்லயே 2 ட்ரிப் போகுதுன்றாங்க. ஒன்னு சீனியர்ஸ் பிக் பண்றது, இன்னொன்னு ஜூனியர்ஸ் பிக் பண்றது. ஆஃப்டர்நூனும் என்ன பண்றாங்க? 5 பஸ்ஸுமே 2 ட்ரிப்புக்கு போவாங்கன்றாங்க. கரெக்டா? ஆமாவா? எஸ் எஸ். Let us see next. Distance traveled by each bus one way is 8 km. One way na எத்தனை கிலோமீட்டர்? 8 கிலோமீட்டர். போறது வர்றது, மறுபடியும் அதே பஸ் ஜூனியரை பிக்கப் பண்றதுக்கு போவாங்க வருவாங்க. புரியுதா? அப்ப எத்தனை ட்ரிப் ஆச்சு? ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கே 2 ட்ரிப் ஆச்சு. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ட்ரிப் ஆச்சு? 4 ட்ரிப் ஆச்சு. ஏப்பா நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையாப்பா? எஸ். The school works 25 days in a month and remains closed for vacation in the month of May, June and December. அப்ப எத்தனை மாசத்துக்கு மட்டும் பஸ் ஆபரேட் பண்ணும்? 9 months மட்டும். உனக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் வாங்குறது, வேன் ஃபீஸ் வாங்குறது எத்தனை மாசத்துக்கு வாங்குவாங்க? எத்தனை மாசத்துக்கு வாங்குவாங்க? பர் இயருக்கு வாங்குவாங்க. ஓகே. Bus fee, however, is payable by the students for all the 12 months in a year. இதுவே பெரிய ஸ்கேம். கரெக்டா? The details of expenses for a year are as under. Number 1, driver salary. எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? 4,500 per month per driver. Cleaner salary எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 3,500 per month. Salary is payable for all the 12 months. One cleaner employed for all the 5 buses. ஒரே cleaner தான் எல்லா 5 bussesக்குமே. ஆனா டிரைவர் அப்படி இருக்க முடியாதுல்ல. எத்தனை டிரைவர் இருப்பாங்க? 5 பஸ்ஸுக்கு 5 டிரைவர். ஓகே? எஸ். லைசன்ஸ் ஃபீ, taxes, etc. எவ்வளவு வருது? 8,600 per bus per annum. எத்தனை பஸ் இருக்கு? 5 பஸ் இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் 10,000 rupees per bus per annum. எத்தனை பஸ் இருக்கு? 5 பஸ் இருக்கு. Repairs and maintenance 35,000 rupees per bus per annum. அதுவும் 5 பஸ்ஸுக்கு போடணும்.
Purchase price of the bus is 15 lakh. Scrap value 3 lakh. Life of the bus is 12 years. எதை calculate பண்ண கொடுத்துருக்காங்க? Depreciation under which method? SLM method. ஓகேவா? அப்போ SLM methodல எத்தனை பஸ் calculate பண்ணனும்? 5 பஸ்ஸுக்கு calculate பண்ணனும். ஓகே? Next, diesel cost 45 rupees per liter. Each bus gives an average mileage of 4 km per liter of diesel. அப்போ 4 கிலோமீட்டருக்கு 45 rupees செலவாகும். கரெக்டா? கரெக்டா? அப்போ 1 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு செலவாகும்? அது நம்ம பார்க்கணும். ஓகே? 45 divided by 4 எவ்வளவு வரும்? It is coming around 11.25 per kilometer. ஓகே? அதெல்லாம் பார்க்கலாம். முதல்ல அதெல்லாம் பார்க்கணும். வேற என்ன பண்ணணும்ன்றது முதல்ல பார்ப்போம். Next. The seating capacity of each bus is 50 students. The seating capacity is fully occupied during the whole year. Students picked up and dropped within a range up to 4 km of distance from the school are charged half fare, and 50% of the students traveling in each trip are in this category. Ignore interest. Interest means அந்த இதுக்கு funds deploy பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, காஸ்ட் ஆஃப் இதுக்கு பஸ்ஸஸ்க்கு, அதுக்கு வந்து இக்னோர் இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டுக்கோங்கன்றாங்க. Since the charges are based on average cost, you are required to prepare statement of showing expenses of a single bus and the fleet of 5 buses. ஒரு பஸ்க்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு காமிக்க சொல்றாங்க, 5 பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு காமிக்க சொல்றாங்க. Work out the average cost per student per month in respect of students coming from distance up to 4 km from a school and students coming from a distance beyond 4 km. என்னதானாலும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகாது, 8 km மேல போகாது. First 4, next 4. Okay? Yes, this is your question. Now let us see. Let us put first what they have asked. They have asked the statement of expenses. Then I will be coming back. See the working note. We know that it is a straight line depreciation method. Depreciation is equals to cost of machine minus scrap value divided by number of years. So per machine per bus எவ்வளவு செலவாகுது? 15 lakh minus scrap value எவ்வளவு ஒரு பஸ்க்கு 3 lakh divided by 12, ஒரு பஸ்க்கு எவ்வளவு depreciation வருது? 1 lakh. Diesel cost எவ்வளவு வருது per kilometer? We know diesel cost 1 kilometer is equals to 1 liter is equals to 4 kilometer. 1 liter petrol எவ்வளவு, diesel எவ்வளவு வருது? 45 rupees. அப்போ 4 kilometerக்கு 45 rupees ன்னு சொல்லி எடுக்கலாம். அப்போ 1 kilometerக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? 11.25 kilometers. Now I need to calculate total number of kilometers. So total number of kilometers 3 மாசத்துக்கு வண்டியை எடுக்கவே மாட்டாங்க, ஓட்ட மாட்டாங்க. அப்ப எத்தனை மாசத்துக்கு மட்டும் ஓட்டுவாங்க? 9 months. பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. 1 பஸ்க்கு கால்குலேட் பண்ற, அதுக்கப்புறம் 5 பஸ் கால்குலேட். ஒரு பஸ் சார் அப் அண்ட் டவுன் 2 times, கரெக்டா? காலையில 2 வாட்டி, சாயங்காலம் 2 வாட்டி. அப்போ ஒரு பஸ் எத்தனை வாட்டி ஓடுது? 4 வாட்டி ஓடுது. இன்டு 8 kilometers into 25 days into 9 months. ஏம்பா இந்த ஆலோகிராம் புரிஞ்சுதாப்பா? இந்த ஆலோகிராம் புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? ஒரு பஸ் கால்குலேட் பண்றேன். ஒரு பஸ் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுது, ஜூனியரையும் கூட்டிட்டு வருது, சீனியரையும் கூட்டிட்டு வருது. சாயங்காலம் சீனியரையும் கொண்டு போய் விடுது, ஜூனியரையும் கொண்டு போய் விடுது. சரியா? மேக்சிமம் 8 kilometers டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்றாங்க ஈச் பஸ்ஸும். 25 நாள் ஒரு மாசத்துக்கு, 9 மாசத்துக்கு அவங்க கவர் பண்றாங்க. புரியுதாப்பா? அவுட்கம் என்ன இருக்கும்? கிலோமீட்டர்ஸா இருக்கும். எப்படி சார் அவுட்கம்? அப்ப ஒரு பஸ்ஸுக்கு உண்டான கிலோமீட்டர்ஸ். பஸ் இன்டு அப் அண்ட் டவுன் என்னப்பா? ஒரு பஸ் இன்டு இதுக்கு என்னன்னு எழுது? அப் அண்ட் டவுன் பெர் பஸ் இல்ல ட்ரிப். ட்ரிப்னு இல்ல, சரி அப் அண்ட் டவுன் போகுது. இல்ல என்னன்ட்டு வேஸா? சரி, வேஸ் பெர் பஸ் இன்டு என்ன போடுறது? ட்ரிப்
into kilometers per trip, correcta, into days per month, 8 days per month. into Number of months. months. கேரியர் கேன்சல் ஆகுறாங்க, பஸ் கேன்சல் ஆகுறாங்க, ட்ரிப் கேன்சல் ஆகுறாங்க, மந்த் கேன்சல் ஆகுறாங்க. பேஸ் கிலோமீட்டர். சரி, நீங்க ஏதோ வேற ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணணும் யூனிட். சரி, இயர் என்ன யூனிட்? இயர் போடணும். மந்த்ஸ் பெர் இயர். புரியல. மந்த்ஸ் பெர் இயர்னு போட்டா என்னால கேன்சல் பண்ண முடியாது. சரி, இது ஒண்ணு இருக்கு. இல்ல, இங்க ஏதோ நான் மிஸ் பண்றேன். ஃபைன், பாத்துக்கலாம். அப்படிதான் வரும். ஏதோ மிஸ் பண்றேன், என்ன மிஸ் பண்றேன்னு தெரியல. ஒரு புக்ல ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்காங்க, அதை காட்டி மோசமா இருக்கு. அவன் ஈஸியா முடிச்சிட்டான். அவன் என்ன சொல்லிட்டான்னா, see the 8 round trips per bus ன்ட்டான். ஒரு பஸ் 8 round trips ன்ட்டான். ஓகேவா? அப்படியும் கிலோமீட்டர் பெர் ட்ரிப் இன்டு டேஸ் டிவைடட் பை மந்த் இன்டு மந்த்ஸ். அப்போ மந்த்ஸ் கேன்சல் ஆகுதுல்ல, டேஸ் அப்படியே இருக்குல்ல. ட்ரிப் பெர் டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ டே கேன்சல் ஆகும், ட்ரிப்பும் கேன்சல் ஆகும். அவுட்கம் என்ன இருக்கும்னா, ஒரு பஸ்க்கு கிலோமீட்டர்ஸ். நீங்க ட்ரிப் பெர் டே அதான் பார்க்கணும். ஓகே, ஃபைன். அந்த அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் வேணா, இருக்கிறது என்ன இருக்குதோ காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி போட்டுட்டு போய்ப்போம். இங்க ட்ரிப் பெர் டே விட்டுருக்காங்க. பேஸ்ன்னு எடுக்கக்கூடாது, ட்ரிப் பெர் டேன்னு எடுத்துப்போம். ஓகே, தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுப்பா கவர் பண்ணுது ஒரு பஸ்? 14,400 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே, இதை 5 பஸ்னா எவ்வளவு கவர் பண்ணும்? இன்டூ 5. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 4. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு பஸ்ஸுக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க? 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, சோ 4 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றவங்க 50%னா 8 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றவங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க? 50% இருப்பாங்க. அப்போ 15 to 50%, 25 students will be half ticket, 25 students will be full ticket. ஓகே, அப்ப இங்க என்ன பண்ண முடியாது? ஆட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். என்ன பண்ணுவீங்க? 25 full ticket is equals to 25 into 2 half ticket. எல்லாரையும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்றாங்க? half ticket கன்வெர்ட் பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? So total half ticket will be existing 25 students half ticket இருப்பாங்க plus 50 converted half tickets. யாரு converted half tickets? Full ticket 25 full ticket 50 converted half tickets காட்டினா எவ்வளவு வருது? total half ticket 75 half tickets. Okay, into 2. எப்ப ரெண்டு வாட்டி கொண்டு போயிட்டு வராங்கல்ல, ஜூனியர் சீனியர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கல்ல, ஜூனியர் பிளஸ் சீனியர், அதனால into 2. So எவ்வளவு டிக்கெட்ஸ் ஆகுது? 150 half tickets. புரியுதா? இப்ப என்ன சொல்றோம்? இந்த இன்டூ 2 எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்றான்னா, ஜூனியரும் சீனியர் ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க. ஓகேவா? அதே சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி தான். ஜூனியர் சீனியர் இருக்கிறாங்கன்றதுனால இன்டூ 2. அப்ப எவ்வளவு டிக்கெட்ஸ் ஆகுது? 150 ஹாஃப் டிக்கெட்ஸ். ஏன்பா இது புரிஞ்சுதாப்பா? ஏன்பா இது புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ். Now you come here. டிரைவர் சேலரி எவ்வளவுப்பா கொடுத்திருக்காங்க? 4,500 per month per driver. ஓகே, அப்போ பெர் பஸ்ஸுக்கு பெர் ஆனம்க்கு எவ்வளவு செலவாகுது? அவங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் போட சொல்லியிருக்கான். ஒன்னு ஒரு பஸ்க்கு ஒரு ஆனம்க்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு சொல்றான், இன்னொன்னு பெர் ஆனம்க்கு 5 பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு கேட்கறான். கரெக்டாப்பா? ஆமாவா?
4500 per driver பா இது. ஓகே, எப்ப கத்தர்னாத்தா இருக்கும்பா, நீ பாட்டுக்கு நீ வந்து அப்படியே சும்மா இன்டூ 5 போட்டனா வந்துடாது. ஒழுங்கா பாரு. அப்போ ஒரு பஸ்ஸுக்கு ஒரு டிரைவருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? 4500 into 12. Okay, let us complete first per annum basis, then I will be coming for 5 years, 5 buses. Okay, cleaner salary 3500 per month. 5 பஸ்ஸுமே சேர்த்து ஒரே கிளீனர் இருக்கிறானா இல்ல எப்படி? சேர்த்து ஒரே கிளீனர். அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அவனுக்கு? 3500 into 12, which is nothing but it is for 5 bus divided by 5 போட்டா எவ்வளவு வருது? ஒரு பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு? 8400. ஏன்பா புரிஞ்சுதாப்பா இந்த கால்குலேஷன்? ஏன் டிவைடட் பை 5 போட்டுட்டான்? புரிஞ்சுதா? ஏன்பா ஒரே கிளீனர் தான்ப்பா 5 பஸ்ஸுக்கும் இருக்கிறான். ஓகேவா? அப்போ என்ன வரும்னா 3500 12 போட்டானாக்க it will be the cost for 5 buses. Okay, that's why I have divided it by 5. ஏன்பா புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? இந்த இடத்துல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் பையனோட சேலரியில. அடுத்தது 8600 per annum எவ்வளவு வருது? 8600. லைசன்ஸ் ஃபீ இட் இஸ் ஃபார் பெர் பஸ், கொடுத்திருக்கிறதே பெர் பஸ்ஸுக்கு தான். இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவுப்பா கொடுத்திருக்காங்க? 10000 பெர் பஸ் பெர் annum. சோ எடுத்து அப்படியே 10000 போட்டுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு ஒரு பஸ்ஸுக்கு ஒரு annum எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு வேணும். டெப்ரிசியேஷன் calculated itself is a one bus per annum, that is 1 lakh. டீசல் எவ்வளவு செலவாகுது? டீசலுக்கு போ சார், டீசலுக்கு வந்து 11.25 சார், 11.25 into 14,400 கிலோமீட்டர்ஸ்னா எவ்வளவு வருது ஒரு பஸ்ஸுக்கு? கீழே போலீஸ். ஓகே, எவ்வளவு வருது டீசல் காஸ்ட்? 14,400 into 11.25 எவ்வளவு வருது? 1,62,000 per annum per bus. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எவ்வளவுப்பா கொடுத்திருக்காங்க ஒரு பஸ்க்கு? 35,000 per bus per annum given in a question. So the total cost will be coming to 3,78,000. 3,78,000. Okay, so total cost 3,78,000 னா அப்ப பெர் மந்த்க்கு எவ்வளவு செலவாச்சு? 31,500. எவ்வளவு? 31,500 divided by 150. அப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு எவ்வளவு ஆச்சு? 210 rupees. 210 rupees. இது ஹாஃப் டிக்கெட். கரெக்ட்? அப்ப ஃபுல் டிக்கெட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? into 2 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. 210 into 2 எவ்வளவு வருது? 400. நம்ம புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? பெர் annum பேசிஸ்ல 5 buses பா. அப்ப 5 bus வர்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. ஓகே, see here 2,70,000. 54,000 is for one bus னா அப்போ 5 bus எவ்வளவு? 2,74,000. 2,70,000 per annum. 5 பஸ்க்குமே சேர்த்து 8,400 ஒரு பஸ்க்குனா 8,400 into 5 எவ்வளவு ஆகுது? 42,000. It is a cleaner salary. ஓகே, லைசன்ஸ் ஃபீ ஒரு பஸ்க்கு 8,600 னா 5 பஸ்க்கு எவ்வளவு ஆச்சு? 43,000. ஓகே, 10,000 வந்து ஒரு பஸ்ஸுக்குனா 5 பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு? 50,000. 1 lakh ஒரு பஸ்ஸுக்குனா 5 பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு? 5 lakh. ஓகே, 1,62,000 is for one bus அப்படின்னா அப்போ 5 பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு? 8,10,000. 35,000 செமி வேரியபிள் அப்படின்னா 35,000 into 5 எவ்வளவு செலவாச்சு? 1,75,000. Total cost comes to 18,90,000. அப்போ டிவைடட் பை 12 போட்டா ஒரு பஸ்ஸுக்கு 5 பஸ்ஸுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? 1,57,500. ஒரு பஸ்ல to and fro 150 half tickets பண்றாங்க. கரெக்டா? எவ்வளவு? 150 half tickets பண்றாங்க. காலையில ரெண்டு வேளை, சாயங்காலம் 2 வேளை, ஒரு பஸ்லயே 150 half ticketனா 5 பஸ்ல எத்தனை half tickets கொண்டு போவாங்க? 750 half tickets. ஓகேவா? சோ அப்போ உனக்கு என்ன வரணும்? சேம் ஆன்சர் தான் வரணும், 210 rupees. எப்போ புரியுதா புரியலையாப்பா? எப்போ புரியுதா புரியலையா? எஸ், ரெண்டுத்துலயுமே சேமா தான் வரணும். நீ பாட்டுக்கு நீ என்ன பண்ணிடாத, டிவைடட் பை 150 நீங்க கொண்டு போயிடாத. இங்க போட்டது 1 பஸ்ஸுக்கு, அப்ப 5 பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு ஆகும் அதுவும் நீ பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு பஸ்ல ஜூனியர் சீனியர் கொண்டு மார்னிங் ஈவினிங் கொண்டு போய் வர்ற மாதிரியே ஈவினிங்லயும் 5 பஸ்ஸுமே என்ன பண்ணும்? 5 பஸ்ஸுமே பண்ணும். அப்போ 150ன்றது ஒரு பஸ்ஸுக்குன்னா இங்க பாரு ஒரு பஸ்ஸுக்கு தான் எடுத்துருக்காங்க. இங்க பாரு 1 பஸ்ல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? 50 ஸ்டூடெண்ட். 50 ஸ்டூடெண்ட் 4 கிலோமீட்டர் கவர் பண்றவங்க எத்தனை பேர்? 25 பேர். 8 கிலோமீட்டர் கவர் பண்றவங்க எத்தனை பேர்? 25 பேர்.
அப்போ ஒரு பஸ்ஸுக்கு எல்லாமே ஹாஃப் டிக்கெட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ண போனா எவ்வளவு நடக்குது? 150 ஹாஃப் டிக்கெட்ஸ், சாரி 150 ஹாஃப் டிக்கெட்ஸ் வருது. ஏன்னா ஜூனியர் சீனியர் ரெண்டு பேருக்குமே எடுக்கிறோம். ஒரு ட்ரிப்புக்கு 50 பேர் தான், ஆனா ஒரு பஸ் ரெண்டு வாட்டி போயிட்டு வருது. அப்போ ஒரு ட்ரிப் ஒரு வாட்டினா 75 டிக்கெட்ஸ் கொண்டு போயிட்டு வருதுன்னா, செகண்ட் ட்ரிப்பு ஜூனியர் கொண்டு போயிட்டு வர்றப்போ இன்னொரு 75 ஆகுது. அப்போ ஒரு பஸ் எத்தனை பேர் கொண்டு போயிட்டு வருது? 150 ஹாஃப் டிக்கெட்ஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, 5 பஸ்ஸுக்கு எவ்வளவு செலவா, எத்தனை பேர் வருவாங்க? 150 into 5 இட் இஸ் 70. எப்ப புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? நோட் பண்ணிக்கோப்பா, இதுதான் கொஞ்சம் பெரிய சம், மற்றபடி வேற எதுவும். எப்ப வேற எதுப்பா சால்வ் பண்ணும் உங்களுக்கு? ஹோட்டல் சம் சால்வ் பண்ற ஒண்ணு, இன்னொன்னு ஈஸி. இல்லஸ்ட்ரேஷன் 5 சால்வ் பண்றேன். ஓகே, அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் சால்வ் பண்றேன். வேற என்ன சால்வ் பண்ணுது? அவ்வளவு, மத்ததெல்லாம் ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். என்னப்பா இது வேற எதுப்பா சால்வ் பண்ணணும்? இதுல ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா வச்சிருக்கியப்பா சால்வ் பண்ணோம்ட்டு? ஏப்பா சுஜன், போனஸ் நீ சொல்லுப்பா, ஏதாவது சால்வ் பண்ணணும் இருக்குதாப்பா ஸ்பெசிபிக்கா இதுல? ஓகே, மற்ற சமயம் ஓகே. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இது பாருங்க. ஏன்னா வந்து ட்ரிப்ஸ்க்கு எடுக்கிறது கரெக்டா எடுத்துக்கணும். ஒரு பஸ், 2 அப் அண்ட் டவுனு, 4 ட்ரிப்பு, ஒரு ட்ரிப் ஒரு வேக்கு 8 கிலோமீட்டர் இன்டூ 25 days பெர் மந்த் இன்டூ 9 months இன் அன் இயர் வர்றது வந்து பெர் பஸ் பெர் ஆனம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்பா நேத்தெல்லாம் போட்டு பாத்தீங்களாப்பா சம்ஸ்? நேற்று ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தது போட்டீங்களாப்பா? வந்துதான் வரலையாப்பா?
Done. Statement showing total cost for single bus as well as fleet of 5 buses. Campus Lujan, Sir, yes, sir. புரியுதாப்பா? Yes, sir. எஸ் சார்னா Please, sir. முன்னாடி போட்டு பார்த்துருந்தீங்களா? No, sir. Service இப்பதான் sir பார்க்கணும். ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டாப்பா? Done. Number of students. Total cost per month.
டன் ஆயிடுச்சாப்பா? illustration 6 எடுப்பா. ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்பா பிடிஎல் ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ் ஏதாச்சும் இருக்காப்பா? No, sir. No, sir. அப்ப இதே மாதிரியே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குப்பா. illustration 3 homework பண்ணிக்கோங்கப்பா. illustration 2 and 3 is your basic question you can do by yourself. Okay? இந்த காஸ்ட் யூனிட் எல்லாம் போட்டுக்காதீங்க. எங்க பொறுத்த வரைக்கும் நான் போடுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஒரு பஸ், 2 அப் அண்ட் டவுன், 4 ட்ரிப், 8 கிலோமீட்டர், பேசஞ்சர் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் வரும். அவ்வளவுதான். அது அப்படியே ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க. பேசஞ்சர் மல்டிப்ளை பண்ணல அப்படின்னா then you will be getting only kilometers. Passenger seating capacity multiply பண்ணீங்கன்னா you will be getting passenger kilometers. illustration 2 and 3 நீங்க போடணும்ப்பா. சிம்பிள் சம். சரியா? எடுப்பா. illustration 6 எடுப்பா. ஜிடிஏவா? ஏன்பா ஜிடிஏப்பா? சாரி, illustration 5. ஜிடிஏ என்னப்பா? goods transport agency. Purpose. GTC has a lorry of 6 ton carrying capacity. என்னப்பா? 6 ton carrying capacity கேரி பண்ணக்கூடிய லாரி இருக்கு. It operates lorry service from city A to city B for a particular vendor. It charges 2,400 rupees per ton from city A to city B and 2,200 per ton from return journey from city B to city A. Goods are also delivered to a intermittent city C, but no extra charges are billed. Changes illa, charges are billed for unloading the goods in between destination city, and no concession rate in rates is given for a reduced load after unloading the intermediate city. Empa intermediate city yaarpa? Yaarpa? C. Anga parpa diagram parpa. A kum B kum naduvula yaar irukkranga? C irukkranga. Okay va? A kum B kum mela first line par evlo pa பேரு? A க்கும் B க்கும் எவ்வளவுப்பா பேரு? 2400. B க்கு ரிட்டர்ன் வாடகை எவ்வளவுப்பா கொடுக்கறாங்க? 2200. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Distance between the city A and B is said to be, total distance between A and B is said to be 300 km. A க்கும் C க்கும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ன்றாங்க? 140. C to B க்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ன்றாங்க? 160 km. Now, in the month of January, the truck made 12 journeys between C to A, city A to B, and the details of journeys are as follows. எத்தனை journeys பண்ணிருக்காங்க? எத்தனை journeys? 12. A to B outward journey இங்க பாருப்பா. outward journey எவ்வளவுப்பா இருக்கு? A to B 10 journeys. எத்தனை லோட் டன்னு? 6 டன். இங்க பாரு, எத்தனை லாரி இருக்கு? எத்தனை லாரி இருக்கு? ஒரே ஒரு லாரி தான். அப்ப அவுட்வர்ட் ஜர்னில பாரு, அவுட்வர்ட் ஜர்னி பாரு, இங்க பாரு. A to B சார் 10 ஜர்னி பண்ணிருக்கிறோம் சார். ஒரே ஒரு லாரி. ஒரு ஜர்னிக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர்? 300 கிலோமீட்டர். ஒரு ஜர்னிக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர்? 300 கிலோமீட்டர். இன்டு எத்தனை டன்? 6 டன். ஏன்பா இது ட்ரிப்பா இல்ல நான் ஒன் வேயா போட்டிருக்கிறது? நான் போட்டிருக்கிறது ஒன் வே மட்டும் தானே, ட்ரிப்பாப்பா? ஒன் வே. ட்ரிப்பா இருந்தா என்ன இருந்திருக்கும்? ட்ரிப்பா இருந்தா என்ன இருக்கும்? இன்டு 2. ஓகேவா? இந்த அவுட்வர்ட் ஜர்னி மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இன்வர்ட் ஜர்னி நான் செப்பரேட்டா கால்குலேட் பண்ணணும். கரெக்டா? இன்வர்ட் ஜர்னி நான் செப்பரேட்டா கால்குலேட் பண்ண ரீசன் என்னன்னா, ரிட்டர்ன் வாடகை அவனுக்கு எவ்வளவு? 2200, 2400. ஏப்பா புரியுது என்ன சொல்றேன்றது?
புரியுதா? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் Yes. Yeah. நெக்ஸ்ட் இப்போ A to B ஸ்ட்ரைட்டாவே 10 ஜர்னி போச்சு. இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்றான், A to C போயிட்டு C to B போயிருக்குது சார் அப்படிங்கிறான். இங்க A to C க்கு எத்தனை ஜர்னி போயிருக்கு? 2 ஜர்னி. கொஸ்டினை பார்த்துக்கோ, 2 ஜர்னி போயிருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எத்தனை லாரி? ஒரே ஒரு லாரி. A to C க்கு எத்தனை கிலோமீட்டர்? 140 கிலோமீட்டர். A to C எத்தனை டன்ஸ் கேரி பண்ணிருக்காங்க? 6 டன்ஸ். சோ டோட்டல் எவ்வளவு டன்ஸ் கேரி ஆயிருக்கு? 1680 டன்ஸ் கிலோமீட்டர். ஓகேவா? 1680 டன்ஸ் கிலோமீட்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? C to B. Cன்றது யாரு? இன்டர்மீடியட் சிட்டி. A to C வரைக்கும் போயிட்டு C ல என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தனா அந்த அதே 2 ஜர்னி ஒரே லாரி அடுத்தது B கேரி பண்ணிருக்காங்க. எவ்வளவு கிலோமீட்டருக்கு? 160 கிலோமீட்டருக்கு. எவ்வளவு டன் கேரி பண்ணிருக்காங்க? 4 டன் கேரி பண்ணிருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 6 டன் எடுத்துட்டு போயிட்டு 2 டன் எங்க அன்லோட் பண்ணிருக்காங்க? C ஸ்டேஷன்ல அன்லோட் பண்ணிட்டு அதே 2 ஜர்னில என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 4 டன் வந்து எங்க கொண்டு போய் இறக்கிருக்காங்க? C ல B ல இறக்கிருக்காங்க. எப்ப புரியுதா என்ன சொல்றேன்றது? Yes, sir. எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? சார் 14 ஜர்னிஸ் இல்ல, 12 ஜர்னிஸ் தான். 10 full journeys to A to B. 2 journeys எங்க போயிருக்கு? C போய் C ல வந்து 2 tons அன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அது ரெண்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க? செப்பரேட் ஜர்னிஸா கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்பா நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையாப்பா? Yes, sir. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் என்னோட கேள்வி என்னன்னா, C ல வந்து நீங்க இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் B கொண்டு போனீங்கன்னா ஏதாச்சும் கன்செஷன் இருக்கா? கன்செஷன் கொடுக்கறானா கொடுக்கலையா? No, sir. நோ கன்செஷன். No, sir. நோ கன்செஷன். புரிஞ்சுதா? கன்செஷன் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டா கொஸ்டினை கொடுத்து கொடுக்கலாம். ஓகேவா? சோ அதனால கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. ஓகே, அது புரியுற மாதிரி தான் இருக்கும். கன்செஷன் கொடுத்தா என்ன பண்றதுன்னு சொன்னா கொஸ்டின்ல கொடுத்தாதான் புரியும். ஓகே, ஃபைன். இன்ட்ரெஸ்ட் டு இப்போ என்ன ஆகுது? இப்போ அவுட் ஜர்னி கொண்டு போயிட்டீங்க. அப்ப எவ்வளவு டன்ஸ் கிலோமீட்டர்ப்பா? எப்போ வெறும் கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டர் டிராவல் போட்டிருக்கேன் அப்ப நானு 10 கிலோமீட்டர். அப்போ என்னப்பா கிடைக்கும் எனக்கு? காஸ்ட் பெர் டன் பெர் கிலோமீட்டர். ஒரு டன் 1 கிலோமீட்டர் எடுத்துட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு போட் பண்ணணும். கரெக்டா? கரெக்டா. கொரியர் ஏஜென்சி அப்படிதான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணது. 1 kg 1 கிலோமீட்டர் எடுத்துட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு பார்ப்பான். அதை பேஸ் பண்ணி தான் உனக்கு என்ன பண்ணுவோம்? கொரியர் சார்ஜஸ் வாங்குவோம். புரியுது என்ன சொல்றான்றது? சேம் திங் ஆல்சோ ஹியர். அதுக்கு என்ன தெரியும்? இங்க கேஜிஸ் கிலோமீட்டருக்கு பதிலா என்ன எடுத்திருக்கிறேன்? டன்ஸ் கிலோமீட்டர் எடுத்திருக்கேன். அவ்வளவுதான். எப்ப இது அவுட்வர்ட் ஜர்னி முடிஞ்சிச்சு. இன்வர்ட் ஜர்னி பார்க்கலாமா? Yes, sir. எஸ் எஸ். இன்வர்ட் ஜர்னி, ரிட்டர்ன் ஜர்னி தான் இன்வர்ட் ஜர்னின்னு எழுதுறேன். பாரு, அப்போ B to A எத்தனை இன்வர்ட் ஜர்னிஸ் ஆகுது? 5 ஜர்னிஸ். கரெக்டா? எத்தனை டன் கெபாசிட்டி எவ்வளவு வருது? 8 டன். எத்தனை டன் கெபாசிட்டி? 8 டன். ரெஜிஸ்டர்ட் டன் எவ்வளவு? 6 டன். எக்ஸ்ட்ரா டன் வச்சு அடிச்சீங்கன்னா RTO புடிச்சனா பெனால்டி போடுவானா போட மாட்டான்? போடுவான். கீழே பெனால்டி போட்டுருப்பான். Running charges spent during the month of January is 2,94,400, which includes 12,400 paid as a penalty for overloading. சொல்லுப்பா, பெனால்டி யாருனால வந்த தப்புப்பா? யாருனால வந்த தப்பு? நம்மனால வந்த தப்புன்னா நம்ம மட்டும் தான் பியர் பண்ணி யார் தலைமையில ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. கஸ்டமர் தரம். டோட்டல் காஸ்ட்ல இந்த பெனால்டி இன்க்ளூட் பண்ணவே பெனால்டி இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம். பெனால்ட்டிய இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம். அப்போ 2,94,400 அது இருந்துச்சுன்னா அது நீங்க என்ன எடுத்துறோம்? என்ன பண்ணிடணும்? வெளியே எடுத்துடணும். கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கோம் பாரு, கீழே சொல்யூஷன் பாரு. லெஸ் பெனால்டி ஃபார் ஓவர்லோடிங் 12,500 has been deducted. ஏப்பா புரியுதாப்பா? நம்ம படிச்சதுக்கு இதுக்கு மேட்ச் ஆகுதாப்பா? புரியுதா? பாரு, ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ன்றது அதான். B to A ரிட்டர்ன் ஜர்னி எவ்வளவுப்பா வருது? A to B போட்டிருக்கிற B to A ன்னு ரீட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ரிட்டர்ன் ஜர்னி B to A ன்னு இருக்கணும். நான் தப்பா எழுதிட்டேன். ஓகே, ஐ அம் சேஞ்சிங் இட். சொல்லுப்பா, எத்தனை ஜர்னிப்பா வருது? 5 சார். என்னது? 5 ஜர்னி. சரியா? ஒரே ஒரு லாரி 300 கிலோமீட்டர் வருது 8 டன்னோட. கரெக்டா? சோ எவ்வளவு வருது? 1,20,000 tons கிலோமீட்டர். சாரி, 12,000 ton கிலோமீட்டர். B to A 6 ஜர்னி எப்படி வருது? 6,000 6 டன் into 1 into 300 into 6 டன். அப்ப இது 10,800 டன் கிலோமீட்டர். B to C இன்டர்மீடியட்ல எத்தனை ஜர்னி? ஒரு ஜர்னி தான் சார். ஒரு லாரி 160 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு 6 டன்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு வருது.
960 tons ஆயிடும். அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அங்கேயே என்ன பண்ணிடுறாங்க, அன்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு ஜெர்னி மட்டும் C2A என்னவா இருக்கு, எம்டியா ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? அதுதான் ஜீரோ. ஏன்பா புரியுதா புரியலையாப்பா? ஏன்பா இங்க எத்தனை ஜெர்னிஸ் இருக்கு? 6 plus 5 11 plus B2C C2A நீ ஒன் கம்ப்ளீட் ஜெர்னி தான் எடுக்க முடியும், ரெண்டு ஜெர்னி எடுக்க முடியாது. ஏப்பா நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையாப்பா? இங்கேயும் அதே தான் நம்ம பண்ணோம், சேம் திங். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு மாசத்துல அவன் 12 ஜெர்னிஸ் மேல பண்ண மாட்டான். B2C C2A நீ ஒன் ஃபுல் ஜெர்னியா பார்க்கணும். ஓகே போலாமாப்பா? up to this clear. This is 44,720 ton kilometer. Inward outward journey ரெண்டுமே சேர்த்தானே எவ்வளவு tons kilometer வருது? 44,720 tons kilometer. This is your absolute ton calculation. என்ன ton calculation? Absolute ton calculation. இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டீங்கன்னா absolute ton calculation. Commercial ton kilometers இருக்கு. Commercial tons என்ன சொல்றானா, simple average tons of tonsங்கறான். சரியா பாரு. Distance covered எவ்வளவு கிலோமீட்டர் சார்? 12 ஜெர்னி. கரெக்டா? ரெண்டு அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வர்றதுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர்? 3 கிலோமீட்டர். கரெக்டா சார்? 12 ஜெர்னி சார், கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 3 கிலோமீட்டர், அப் அண்ட் டவுன் 600 வரும். அதனால இன்டூ 2 எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கிறேன்? 7200 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகேவா? கமர்ஷியல் டன்ஸ் கிலோமீட்டர்ல எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவுட்வர்ட் ஜெர்னில எவ்வளவு டன்ஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்கிறேன்? அவுட்வர்ட் ஜெர்னில எவ்வளவு டன்ஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்கு? 6 tons. அவுட்வர்ட் ஜெர்னில எவ்வளவு டன்ஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்க? ஏம்பா 12 ஜெர்னில 6 டன்ஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்க. கரெக்டா? ரெண்டு ஜெர்னில கரெக்ட் தானப்பா? 2 into 4 அவன் அப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணுவான். கமர்ஷியல் டன்ஸ்ல அப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணுவான். சரியா? எத்தனை டன்ஸ்? 6 டன்ஸ். எத்தனை ஜெர்னிக்கு 6 டன்ஸ் கணக்கு? 12 into 6. ஓகேவா? 2 into 4. ஓகே, 2 into 4 எவ்வளவு வருது? 80 டன்ஸ் வருது. ஓகே, டோட்டலா புட் டுகெதர் எவ்வளவு டன்ஸ் வருது? 80 டன்ஸ். இங்க பாரு, ரிட்டர்ன் ஜெர்னில வர்றப்ப எவ்வளவு ஆகுது உனக்கு சார்? 5 into 8 40 plus 7 into 6 எத்தனை? 6 plus 1. அதனால என்ன 7 into 6 எவ்வளவு வருது? 42. ஓகே, இன்னொரு இதுல என்ன இருக்காது? இதுவே இருக்காது. 1 into 0 0. ஓகே, so the total tons will comes to 162. ஜெர்னிஸ் எவ்வளவு ஜெர்னிஸ் இருக்குன்னு பாரு. 12 plus 2 plus 5 plus 7. 12 plus 2 plus 5 plus 7 எவ்வளவு ஜெர்னிஸ் இருக்கு? 26 ஜெர்னி. அப்ப என்ன ஆகுது? 162 divided by 26 ன்னு போட்டா எவ்வளவு வருது டன்ஸ்? 6.23 tons வருது. அப்போ total tons kilometer will be 6.23 into 7200 எவ்வளவு வருது? 44,856 ton kilometer வருது. ஏப்பா இங்க வந்து அவன் வந்து ஒன் ஃபுல் ஜெர்னின்ற ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்ல. இங்க நீ கால்குலேட் பண்ணது எல்லாமே அப்சல்யூட் டன்ஸ். என்ன இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டேன். சிம்பிள் ஆவரேஜ்ல என்ன பண்றான்னா A to B ஐயும் A to C ஐயும் ஒரே ஜெர்னியா தான் அவன் கன்சிடர் பண்றான். Each will be a separate journey. Okay, 12 into 6 plus 2 into 4. Okay, 12 is the journeys which is carried out with a 6 tons. 2 journeys carried out with a 4 ton. Okay, wow. Inga 5 journeys carried out with a 8 ton. 7 journeys carried out with a 6 ton. Plus 1 journey carried out with a 0 ton. Another 0. Okay, wow. So total tons journey comes to 162 tons. Okay, wow. எவ்வளவு ஜெர்னிஸ் பண்ணிருக்கீங்க? 12 plus 2 plus 5 plus 7 total comes to 26 journey. அப்போ on an average ஒரு ஜெர்னில எவ்வளவு டன்ஸ் எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க? 6.23. எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கீங்க? 7,200 into 6.23. You will be getting 44,856 under commercial tons kilometer. ரெண்டுமே வேற வேற கிடைக்குமா சார்? ஆமா, ரெண்டுமே வேற வேற கிடைக்கும். ஒன்னு சிம்பிள் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கும் ஆஃப் டன்ஸ், இன்னொருத்த வந்து கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணுவோம். கரெக்டா கால்குலேட் பண்றது யாரு? அப்சல்யூட். சிம்பிள் ஆவரேஜ் எடுக்கக்கூடிய ஆள் யாரு? கமர்ஷியல் டன்ஸ் கிலோமீட்டர். எதை சிம்பிள் ஆவரேஜ் எடுத்துப்போம்? ஜெர்னியையும் as well as டன்ஸ். ஏம்பா புரியுதாப்பா? Yes. So commercial tons kilometer will be 44,856
856. ஏன்பா இது ஒரு வாட்டி 5 மார்க் கேட்டிருக்கிறோம்ப்பா, அதனால தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நான். ஓகே, now see what is the amount they have given. Annual fixed cost and charges are 6 lakh and 1,20,000 respectively. Running charges spent during the month of January happens to be 2,94,000, includes 12,400 paid as penalty for overloading. Calculate cost per commercial ton kilometer and absolute ton kilometer. We have calculated only the ton kilometers. We have not calculated the cost per ton kilometer. Calculate net profit or loss for the month of January. Parpa. முதல்ல காஸ்ட் என்னன்னு பாரு. ஃபிக்ஸ்ட் சார்ஜஸ் எவ்வளவுப்பா வருது? பெர் மந்த் கேக்குறானா எப்படிப்பா கேக்குறான்? ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜனவரி. ஜனவரி alone they are asking. Okay, fine. ஏம்பா 12 journey in a month of January and year அப்பா அது? month of January. இந்த month of January அப்பா அந்த 12 journeyன்றது ஒரு மந்த்துக்கு உண்டான டேட்டாவா இல்ல 1 இயர்க்கு உண்டான டேட்டாவாப்பா? ஏம்பா ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேக்குதாப்பா, ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? மந்த்துக்கு உண்டான டேட்டா. ஓகே, காஸ்ட் எல்லாமே இப்ப என்ன பண்றேன்னா மந்த்துக்கா கால்குலேட் பண்றேன். பர்டிகுலர் பெர் மந்த் ஃபிக்ஸ்ட் சார்ஜஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன், ஆனுவல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், டிவைடட் பை 12 போட்டுக்கோ, எவ்வளவு கிடைக்கும்? 50,000. மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் எவ்வளவு வருது? 1,20,000 டிவைடட் பை 12 எவ்வளவு வருது? 10,000. ரன்னிங் சார்ஜஸ் எவ்வளவு வருது? ரன்னிங் சார்ஜஸ் சார் பெனால்டி மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க, 12,400, 2,82,000. இட் இஸ் ஃபார் பெர் மந்த். கொடுத்திருக்கிறதே பெர் மந்த். ஓகேவா? மற்றது ரெண்டுமே ஆனுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டேன்? பெர் மந்த் கால்குலேட் பண்ணேன். ரன்னிங் காஸ்ட் பெர் மந்த்துக்கு தான் கொடுத்திருக்காங்க, அப்படியே எடுத்துட்டேன். அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜனவரி எவ்வளவு? 3,42,000. ஓகே, அப்சல்யூட் டன்ஸ்ல போனா ஜனவரியில எவ்வளவு அப்சல்யூட் டன்ஸ் கவர் பண்ணிட்டீங்க? 44,720. எவ்வளவு காஸ்ட்? 3,42,000. அப்போ பெர் டன் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? 7.65. ஒரு டன் ஒரு கிலோமீட்டர் கொண்டு போறப்போ எவ்வளவு ஆகுது? 7.65. இதே கமர்ஷியல் டன்ஸுக்கு எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுது? 44,856 கிலோமீட்டருக்கு வருது டன் கிலோமீட்டர். அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது? ரூபீஸ் 7.62 பெர் டன் கிலோமீட்டர். சார் ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் வேற வேற ஏதாவது வருமா? கண்டிப்பா வேற வேற தான் வரும். The reason is one is taking a simple average of tons, other one is considering absolute figures. Okay, டவுட்டே இல்ல, சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா வரும். இருக்கிறத பார்த்து போய்க்கோங்க. ஓகே, இப்ப பிராக்டிகலா யூஸ் பண்றது அப்சல்யூட் டன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, பிராக்டிகலி they are using absolute tons. ரெவென்யூ பாருப்பா, ரெவென்யூ எவ்வளவுப்பா இருக்கும் பாருப்பா. ஏன்பா ஏ டு பி போடுற வாடகைக்கு என்னன்னு பாருப்பா. ஏ டு பிக்கு எத்தனை வாடகை போகுது? ஸ்ட்ரைட்டா ஏ டு பிக்கு எத்தனை? ஆமா, ஏ டு பிக்கு எத்தனை வாடகை? 10 கரெக்டா? எவ்வளவு ரூபா? 2,400. ஏ டு சி போய் சி டு பிக்கு எத்தனை வாடகைப்பா போகுது? 2 வாடகை. கரெக்டாப்பா? 2 ஜெர்னி போகுது. அவனுக்கு ஏதாச்சும் கன்செஷன் கொடுக்குறியாப்பா? ஏதாச்சும் டன்ஸ் இறக்கிச்சுன்னா கன்செஷன் கொடுக்குறியா? கொடுக்க மாட்டியா? கொடுக்கறது இல்ல. கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆகும் பார்த்தனாக்கா, you will be collecting 6 tons for 12 journeys. Okay, so 2,000 for A to B போறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? 2,400. So you will be collecting 1,72,800 from A to B. இப்போ ரிட்டர்ன் ஜர்னிஸ் இருக்கு இல்லையா? ரிட்டர்ன் ஜர்னிஸ் பாரு, 5 ஜர்னி 8 டன்னுக்கு நீ வாங்குவ. ஏன்பா நீ காஸ்ட் தான் அவன் தலைமையில ஷிஃப்ட் பண்ண மாட்டேன் பெனால்ட்டிய. அவங்க கிட்ட 8 டன்னுக்கு நான் ரெவன்யூ வாங்குவையோ வாங்க மாட்டியா? ஏன்பா நீ 6 டன் எடுத்துட்டு வர இடத்துல 8 டன் நீ எடுத்துட்டு வரப்பா. 6 டன்னுக்கு தான் நீ போட்டு எடுத்துட்டு வரையோ, 8 டன்னுக்கும் சேர்த்து வாங்குவ பில்லிங். 8 டன்னுக்கு வாட் இஸ் த காமன் பேலன்ஸ்? ஏன்பா நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? நான் பாரு, நீ ஒருத்தனோட சரக்கு வந்து 6 டன்னுக்கு பதில் 8 டன் எடுத்துட்டு வர்றப்பா, அவங்க கிட்ட நீ பில் போட்டு வாங்குறது 6 டன்னுக்கு வாங்குவியா 8 டன்னுக்கு வாங்குவியா? 8 டன்னுக்கு வாங்குவேன் சார். அப்போ நீங்க கால்குலேட் பண்ணது என்ன சார்? நான் கால்குலேட் பண்ணது காஸ்ட். அப்நார்மல் லாஸ வந்து மட்டும்தான் நான் வெளியே எடுத்துட்டு காஸ்ட் என்னன்னு நான் கால்குலேட் பண்ணேன். சரியா? நீ அங்க காஸ்ட் இங்க இன்ஃபிளேட்டும் பண்ற. கரெக்டா? கரெக்டாப்பா? பெனால்டி வந்து நான் வெளியே எடுத்துட்டேன்ப்பா. சாரி, இன்ஃபிளேட் பண்ணல. பெனால்டி அப்நார்மல் லாஸ் மட்டும் நான் வெளியே எடுக்கிறேன். காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா அந்த பெனால்டிக்கு தகுந்த மாதிரி கம்மியா இருக்கும். ஆனா இதனால உனக்கு ரெவன்யூ பாதிப்பு வருமா? ரெவன்யூ பாதிப்பு வருமா? அந்த 12,400 பெனால்டி நீ பியர் பண்ணிட்டு போற. நீ போடக்கூடிய ஓவர்லோடிங் எவ்வளவு போடுற நீ சார்ஜஸ்? 8 டன்னுக்கு. கரெக்டா? அவன் பெனால்டி எவ்வளவு கட்டிருக்கான்? 12,400. ரெவன்யூ அவனுக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? எக்ஸ்ட்ரா 2 டன் எடுத்துட்டு வந்ததுனால எவ்வளவு ரெவன்யூ வந்திருக்கு? 4,000. பெர் டன்னுக்கு எவ்வளவு? 2,200.
2 டன் 4400 into 5 times 4400 into 5 times எவ்வளவு? ஏப்பா நான் சொல்ற கால்குலேஷன் போடுப்பா. ஒரு டன்னுக்கு 2200 சார்ஜ் பண்ணுவியா? இன்டு 2 tons எக்ஸ்ட்ராவா? ஓகேவா? இன்டு 5 வாட்டி எடுத்து வந்திருக்கியா? எவ்வளவு இருக்குது? 22,000. நீ பெனால்ட்டியா பே பண்ணது எவ்வளவு? 12,400. கரெக்டா? இந்த 9,600க்கு இந்த ஆட்டோ ஆடுறான். ஓவர்லோடிங் பண்ணி இந்த 9,600க்கு இந்த ஆட்டோ ஆடுறான். ஓகேவா? ஓவர்லோடிங் சிக்காம இருந்தா அவனுக்கு வாடகை எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? 22,000. இப்படிதான் நாமக்கல்ல சம்பாதிக்கிறாங்க. புரியுதா? இப்படிதான் நாமக்கல்ல சம்பாதிக்கிறாங்க. ஓவர்லோடிங் பண்ணிட்டு ஒரு சில டைம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. சிக்கனா பெனால்டி கட்டுவா, சிக்காத வரைக்கும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கோம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சிடென்ட் பயங்கரமா நடக்கிறதுக்கும் ரீசன் இதுதான். ஆர்பிட்ரேஜோ ஏதோ அவனுக்கு பணம் வேணும் சம்பாதிக்கும். இல்ல ஏப்பா அப்படி சொல்றேன்னா வண்டி கண்டமாகாதப்பா. லாரி என்ன ஆகும்பா? 100ல ஒரு வாட்டி பெனால்டி புடிச்சானா அது கட்டிட்டு போவோம். அதனாலதான் நான் கட்டிட்டு போறேன் கூடன்னு சொல்றது ரீசனே அதுதான். லாரி அசோசியேஷன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் a hidden aspect. Okay, and they will be doing crossing and all. That is different. Okay, commission போக crossing பண்ணுவாங்க. அதுல ஏப்பா புரிஞ்சுதாப்பா? Okay, now you see. So 5 into 8 into 2,200 எவ்வளவு வருது? 88,000. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க? 6 into 6 into 6 னா என்னப்பா? 6 ஜர்னி B2A வருது ஸ்ட்ரைட்டா. எவ்வளவு? 6 into 6 2,200 எவ்வளவு வருது? 79,200. லாஸ்ட் ஒன் பாரு, 1 into 6 C ஓட முடிஞ்சிடும். கரெக்டா? ஆனா நீ ஃபுல் ரேட் சார்ஜ் பண்ற எவ்வளவு? 2,200. என்னப்பா வேலிட் தானப்பா? ஏன்பா ஒருத்தன் வந்து எம்டி எடுத்துட்டு போக மாட்டான். கரெக்டா? 7 இருந்து C வரைக்கும் கொண்டு போய் இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாடகை என்ன பண்ணுவான்? அவன் வந்து டோட்டல் அவனோட டெஸ்டினேஷன் போற வரைக்கும் எவ்வளவு செலவாகுதோ அவ்வளவு வாங்குவான். ஏன்பா புரியுதா என்ன சொல்றேன்? ஆனா பிராக்டிக்கலா அது பண்றது கிடையாது. ரீசன் என்னன்னா ஜிடிஏ வந்து இன்னொருத்தன் இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் அவைலபிளா இருப்பான். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட் பண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் த லோக்கல் லாங்குவேஜ் தேர் யூசிங். அந்த இடத்துல என்ன இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்ரெடி புரோக்கர்ஸ் இருப்பானுங்க இல்லையா, டிடிஏ புரோக்கர்ஸ், அவனுங்க இன்னொரு வாடகை என்ன பண்ணிடுவாங்க? அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எம்டி எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. வர்ற காசு வந்தா போதுன்ற நிலைமையில தான் இருப்பாங்க. ரிட்டர்ன் வாடகை எல்லாமே எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வாடகை காட்டி கம்மியா தான் இருக்கும். அதனால இந்த கேஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அவுட்வர்ட் ஜெர்னி 2,400ம் ரிட்டர்ன் ஜெர்னிக்கு எப்படி இருக்கு? 2,200. லாரி ஓனர்ஸோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா ரிட்டர்ன் வாடகை என்னுடைய ரிட்டர்னுக்கு வர்றப்ப உண்டான செலவு வந்தா போதும் தான் நினைப்பாங்க. அதுதான் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட். ஓகேவா? சோ தட்ஸ் த திங். சோ அதனால வந்து 1 into 6 எவ்வளவு வருது? 2,200, which is 13,200 will be your return journey. எவ்வளவு சேல்ஸ்? So total comes to 1,80,400. இங்க 1,80,400 வந்து அவுட்வர்ட் ஜெர்னியை காட்டி ஏன் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஜெர்னில யார் இருக்கிறாங்க? எக்ஸ்ட்ரா லோட் இருக்கு. அந்த ஒரே ஒரு ரீசன்னாலதான் வந்து. ஓகே, ஈவன் தோ சீல நீங்க இன்டர்மீடியன்ட் பண்ணாலும் இன்டர்மீடியன்ட் அன்லோடிங் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது கன்செஷன் கொடுக்குறான பிரைஸ்ல இல்ல. என்டையர் 2,200 சார்ஜ் பண்றான். அதனாலதான் இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. So the total return journey revenue comes to 1,80,400. அது ரெவன்யூ மட்டும் தான் கேட்டிருக்கணும். அப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கோ, டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு? டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு பாரு. டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு பெர் மந்த்துக்கு? 3,42. அப்போ இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1,72,800 பிளஸ் 1,80,400. டோட்டல் ரெவன்யூ எவ்வளவு? என்னது? 11,200 is your profit. கரெக்டாப்பா? ப்ராஃபிட் இனி மைனஸ் பண்ணணும். ராக்கி மைனஸ் பண்ணணும். அவன் தானே பேர் இருப்பாங்க. லாஸ்ட்ல மைனஸ் பண்ணிருக்கோம். பண்ணிருக்கோம். என்ன? ஓகே. பிளஸ்
பெனால்டி எவ்வளோ 12,400. அப்போ நெட் லாஸ் தானே அவனுக்கு. நெட் லாஸ் எவ்வளோ 1,200. லாஸ்ட்ல மைனஸ் பண்ணுங்க. கஸ்டமர் தரமா காஸ்ட் கெஸ் பண்ண மாட்டான், அவன் தான் பியர் பண்ணுவான். ஏன்பா புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ், கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியே தான்ப்பா இருக்கும். அப்சல்யூட் டன்ஸ் இஸ் ஃபைன். கமர்ஷியல் டன்ஸ் மறுபடியும் சொல்றேன், கொடுத்த ஜெர்னியை இன்டூ டன்ஸா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ, டோட்டல் டன்ஸ் வரும். டோட்டல் டன்ஸ் ஜெர்னிங்க பாருங்க, என்ன ஜெர்னி கொடுத்துருக்காங்க. 12 ஜெர்னி 6 டன்ஸ் பிளஸ் 2 ஜெர்னி 4 டன்ஸ். ரிட்டர்ன் என்ன இருக்கு 5 into 8 பிளஸ் 7 into 6 பிளஸ் 1 into 0. கொடுத்திருக்கிற டன்ஸ் ஜெர்னியை மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் பண்ணி எவ்வளவு வருது 162 டன் ஜெர்னிஸ் வரும். ஓகேவா? எத்தனை ஜெர்னிஸ் நடந்திருக்கு 12 பிளஸ் 2 பிளஸ் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கோம். இதுல என்ன பண்ணிருக்கான்றது பாரு, 12 பிளஸ் 2 பிளஸ் 5 பிளஸ் 7. ஒரு ஜெர்னில டன்னை கால்குலேட் பண்ணல, அதனால நான் விட்டுட்டேன். ஓகேவா? சோ டோட்டல் எவ்வளவு வருது 26 ஜெர்னிஸ். அப்போ 26 ஜெர்னிஸ்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் 6.23 டன்ஸ் பெர் ஜெர்னி உங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜ் லோட் வருது. கரெக்டா? இவனே ஓவர்லோடிங்ல தான் காமிக்கிறான். ஓகே ஃபைன். So 44,856 will be your commercial tons. மத்தபடி வேற எதுவும் இல்லப்பா. That's all with respect to GTA. வந்தா மேக்ஸிமம் இவ்வளவுதான் கேட்க முடியும், இதுக்கு மேல கேட்க முடியும். நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? நோட் பண்ணி பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. This is your GTA. நெக்ஸ்ட் ஹோட்டல் எடுப்பேன், ஹாஸ்பிட்டல் எடுப்பேன், அதுக்கப்புறம் டோல் சார்ஜஸ் எடுப்பேன். மற்றதெல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்கு, நீங்களே பார்த்துக்கலாம். நம்ம எஜுகேஷன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 11 ஒரு வாட்டி நீங்க போட்டு பாருங்கப்பா, ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. இட் இஸ் லைக் காஸ்ட் ஷீட். ஏபிசி இருக்குது இல்லையாப்பா, ஏபிசி அண்ட் காஸ்ட் ஷீட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு வாட்டி மட்டும் நீங்க கால்குலேட்டர் எடுத்து நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னாவே அது புரியும். ஓகேவா?
என்னப்பா? Done. வெளியாச்சாப்பா? முடிச்சுட்டு போயிட்டு வாங்கப்பா. ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அப்புறம் ஹோட்டல் இருக்கு, அப்புறம் டோல். மூணு முடிச்சுட்டு பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட் கண்ட்ரோல் தான் அந்த கொஸ்டின் இருக்கு. முடிச்சிட்டாங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் இது சால்விங் இது லேபர்ல ரோமன் ஆக்சன் இருக்கு.
ரெவன்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். டோட்டல் இங்க எழுதிக்கோங்க. டோட்டல் ரெவன்யூ எவ்வளோ? $3,53,200 less total cost எவ்வளோ? 3,42,000 போச்சுன்னா எவ்வளோ? 11,200. பெனால்டி மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. will be at net loss. Right, and now 11:10 compile 11:30. okay.